situation to Nirmala Sitharaman, who also happens to be the Rajya Sabha MP for the whole state of Karnataka as well. And they were seen talking about the situation. Pratap Simha also briefed from his part what has been done and what is pending to be done as well. A great deal of security when she arrived a little while earlier, perhaps about an hour earlier in Madhapura. And from there she headed on towards Kushal Nagar, and from there she will go to Madikeri and is expected to engage with victims of the flood who are staying at relief centers spread across Madikeri as well, and also have a meeting with high-level officials over what is needed, at least from the central government's side. Big news coming in. Flood victims of Kodagu unhappy as they couldn't meet the union minister. Only a few victims could meet the defense minister, while many others were denied permission. The defense minister was accompanied by KG Bopaiya and Pratap Simha at the time. Many victims of the flood were hoping to engage with the union minister and get some face time with her, but it was not entirely possible. But only a few managed to get through, the rest were not. So that is the big news coming in right now. Flood victims of Kodagu unhappy as they could not engage with the union defense minister and speak to her about their grievances, their difficulties that have arisen from the flooding. And only a handful of victims could engage with the defense minister, who was accompanied by KG Bopaiya and Pratap Simha. That's the latest coming in. Now, this was a little while earlier where arrangements were being made, and the next direction to be taken after arriving in Madhapura was being decided. So Pratap Simha and other senior district officials were engaging in a conversation along these lines. Now here we see an engagement between the police officials and media persons. Media persons were earlier barred from videographing any more of Nirmala Sitharaman's visit to the area, which we understand has now been lifted. That barring has been lifted, but this was certain tense moments where this senior police officer was seen speaking rather rudely to media personnel. Let's just take a look. While the media was barred from shooting any of these developments, several residents, victims, spoke about how disappointed they were that they firstly were not able to engage with the union minister, and also the fact that since the media has helped bring a lot of attention to the issues, media barring itself, the barring of media from coverage, also upset a few residents. Let's just listen to some of the reactions that have come in. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ವರದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಈಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಂದ ಗಾಡಿನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಈಗ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ? ಬೇರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕುಸಿತಿಲ್ಲ? ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ? ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಫುಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ? ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೊರತು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ತಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟಿ ಒಳ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ನಮಗೆ ತಡೆಯನ್ನ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗಂದು ಶಾಪ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ. ತೋಟ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಊರವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ.
ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಣನೂ ಸಹ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. 42,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂದು ನನ್ನ ಮಗಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರು ಸಮೇತ ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪದಾರ್ಥನೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ತೋಟ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೆರೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮೇತ 11 ಕೆರೆ ಇದೆ. 11 ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಬದುಕಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೋಟದ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೇ 4ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮನೆಯೂ ಸಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಇದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ಕಷ್ಟನ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಇದನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಸಮೇತ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ, ಕೋಳಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಇದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಪಟ್ಟಿ CA ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಂತವ್ರು 10 ಜನ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಜನನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಟ್ಟಿವಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಹೋದ್ರೆ ತಾನೇ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಏನೇ ನಡೀತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. 10 ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಇದು ಆಗುಂಟು ಅದು ಸಿಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗಗಳು ನೋಡಿ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಂಜಾಮಣಿ ಗಣೇಶ ಈಗಲೂ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಪಂಚಾಯತಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಲ್ಲಡಿ 30 ಶಿರಂಗಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಶಿರಂಗಳ್ಳಿ ಹತ್ತಳಿಂದ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೆಟ್ಟನೆ ಬಂದು ಎಳ್ಕ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತವ್ರ ಉದ್ದವ್ರ ಅಂತ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿನೂ ಬಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ವೇ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಿ ಸತ್ತವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5 ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ 5 ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೂಟೆ ಯಾವನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Big news coming in. Nirmala Sitaraman's convoy rams into SP's car. That's the latest coming in. This accident took place apparently owing to confusion over the defense minister's next visit. There was some confusion whether the minister would be visiting Kushalnagar or Madhapura first. She eventually ended up visiting Madhapura, but in the ensuing confusion, it does appear that there was an accident between a car that was part of Nirmala Sitaraman's convoy and the SP's car. So that has been reported over this confusion over where the defense minister would be visiting next, and that led to this accident. That's what we've just come to learn. But from what we do know now is that the defense minister is in Kushalnagar after having visited Madhapura first. So one would imagine that the confusion is at rest now. We have just seen Nirmala Sitaraman having engaged with armed forces personnel over what's happening in Kushalnagar, understanding the impact of landslides in the area. The convoy was moving. Here we see the vehicle that was carrying the defense minister, but one member of the convoy ended up hitting the car of the SP in the confusion that took place over where the defense minister was supposed to go next. Yes, sir? This is the vehicle that was carrying Nirmala Sitaraman.
Now, each and every person who witnessed the recent floods and landslides in Kodagu have their own stories to tell. But have you ever thought as to what could be the hardships faced by ambulance crew and drivers who are helping the ill, the injured during rescue operations? Waterlogged roads, blocked streets, fresh landslides, and patients battling against time. This was an everyday story for the people working in ambulances. And despite all the difficulties, here they are providing yeoman service against all odds, against all the forces of nature. Even in the most inaccessible areas, drivers of ambulances tried their best, as you can see on the left of your screen, driving through muddy terrain, risking getting stuck on roadways that are not providing any sort of certainty as to how strong the roads are. And even the elderly who have to be carried, who cannot walk through, were carried efficiently by these crew members who man ambulances night and day, 24 hours, 7 days a week. I have with me Bharat, who is a witness to all of this. He is on the phone with me. Bharat avre iga ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಹೌದು, ಆ ಕಡೆ ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪಿಸ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹಗಲಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ. ಅದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಾಗ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಈಗ ಭರತ್ ಅವ್ರೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿನೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದು ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸರ್ ಈಗ ಹೋಗುವಾಗ ರೋಡ್ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಬರೀ ಮಡ್ ರೋಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮೋರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೋರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿತಿದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 8-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಮೋರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀರ್ ಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹರಿತಿರುತ್ತೆ, ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರೋದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅದನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಈ ಔಷಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ? ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು 4 ವೀಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 4 ವೀಲರ್ ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ರಿಲೀಫ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ?
ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳನ್ನ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ವೀಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. 4 wheel ಗೇರ್ ಇರೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆರ್ಮಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಭರತ್, ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಹೂ ವಾಸ್ engaged in this wonderful service that they're doing. Despite all these obstacles, they are driving through perilous terrain to ensure that the people of Kodagu are saved and saved in the nick of time. My colleague Suraj Suresh is at the location, and from the ground as well, he caught up with several ambulance crew. Let's listen in. Many people have lost their houses in the entire flooding and landslide of Kodagu district. Many people have lost properties worth crores as well. They have their stories, but today we are going to show you a different story where the rescue operation team have their stories to tell, because they are the ones who are at the spot and they make sure that they are brought to safety. Today I am at District Hospital in Madkeri town, where a lot of 108 ambulance rescue team people are the ones who are rescuing. They are at the spot. They make sure that these people are brought to safety at the earliest, and they always have their own stories. They give them the primary treatment. They make sure that they are safe, and they have seen it all. They have seen the critical conditions. They have seen people who are stranded. They have seen people who come walking. We have shown you all such stories, but they are the first witness to all of this. Let's just go in and ask them how their experience was, how many people have been rescued till date. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತರ ಕೇಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? ಸರ್, ನಾವೊಂದು 110 ಜನರನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೀನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅವರಿರೋ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರೋರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಟೋಟಲ್ 110 ಜನರನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಇದಿತ್ತು ಸರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು 4 ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಸರ್. ರೋಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀರಿತ್ತು ಸರ್. ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಹಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ. We have another person who has seen such cases as well. He has seen people walking and coming from stranded places, and they have rescued them as well. Ivaga our story ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ನೋಡಿರೋದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನಂಗೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಊರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ತಾಯಿ ಮಗು, 40 ದಿವಸದ ಮಗು, ತಾಯಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಗಂಟ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಬಟ್ ತಾಯಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಣೆ ಕಚ್ಚಿರೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು, ಮಗು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆನಂತರ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ನಂತರ ಪುನಃ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಂತೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ರೋಡು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು 3 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ನಮ್ಮ 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿದೆ? ನಿಮ್ಗೆ
ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ 30 ಆನಂತರ ಇದು ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು, ಹಟ್ಟಿಹೊಳೆ, ಅಮ್ಮತಾಳ, ಆಮೇಲೆ ಮೊಣ್ಣಂಗಿರಿ, ಜೋಡುಪಾಲ, ಮದೆನೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬರೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಬಸ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಆ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು. So these are the stories of the medical team themselves who have been at the spot. They have always been there when people are, the medical experience, medical expertise is needed, and they have always given the primary treatment. They have seen all the critical conditions and they have got them to this district hospital at the earliest. It is not just people who have lost their lives, lost their properties. It's not just their stories, but these people who have seen it all, they have seen it live. They also have stories, and they said it is heart-wrenching to see such things. With Yuga Devaya, this is Suraj for News9 from Kodagu. Now, there are several stories such as these that come out when the whole storm has tided over. There is one such story that we'll tell you about a man who lost his ability to speak because he suffered a shock from the severe natural calamities and the losses felt therein. He's unable to recall his name, nor is he able to recall his background. The man is trying to communicate by writing on a sheet of paper. He's written in Hindi, but even what he's written was not immediately decipherable. It didn't make immediate cognitive sense. Of the victim is being treated at the Chaudeshwari Seva Kendra in Madikeri. There he is. The doctors have been trying to engage with him, volunteers have been trying to engage with him, but there are certain shocks that he's felt following the severe trauma. Now, as the row over the centre's refusal to accept foreign aid for flood-ravaged Kerala intensifies, much to the dismay of the Pinarayi Vijayan government, the United Arab Emirates ambassador has reportedly said that the UAE had not made any official announcement so far over any specific amount as financial aid. The UAE's apparent offer of 700 crore rupees as foreign aid had triggered the slugfest between the centre and the Kerala government. The UAE ambassador Ahmed Al-Banna is reported to have said that since the assessment of the relief operations in Kerala was still underway, the amount announced cannot be considered as a final amount. Arun Sundaram joins me on the phone. Arun, there appears to be a confusion about this. There were several outlets that reported a 700 crore rupee offer, which is now apparently being debunked, despite there is a back and forth being between the state government and the central government. What more could you tell us at this stage? Absolutely, Nikhil. In fact, we're given to believe that the UAE ambassador to India, Ahmed Al-Banna, has said that the assessment of the relief operation was still underway, and therefore to perhaps jump the gun and say that about 700 crores or $100 million is being offered is kind of incorrect. In fact, he's also gone on to indicate that the Kerala CM, Pinarayi Vijayan, had quoted or had said that the Crown Prince of Abu Dhabi had spoken, that is Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum had formed a national emergency committee, and they were looking at the possibility of sourcing out funds and material and other relief items that need to be sent across to the people of Kerala during this time of distress. And the committee, now we are given to believe, is actually working on it. It is coordinating with the federal authorities, and it appears that no finality has been taken as far as the quantum of aid that's going to be provided, if at all, by the UAE to the state of Kerala, Nikhil. Well, it does appear that this has been a raging debate for the last 2-3 days. So certainly these gaps in understanding do raise a lot of questions. Thank you, Arun, for bringing us those details.
It's the festival of Mahalakshmi today, and devotees, especially women, are thronging temples of Lakshmi across Bengaluru. The festival, or Vrata as it is pronounced in local parlance, is performed by married women usually for the well-being of their family members, as it is believed that worshipping the goddess Mahalakshmi on this day is equivalent to worshipping Ashtalakshmi. Now, the 8 goddesses of wealth, earth, wisdom, love, fame, peace, pleasure and strength. These represent Ashtalakshmi. The festival is celebrated by decorating an idol of goddess Lakshmi with a sari, flowers, fruits, gold jewelry and other offerings placed before the idol. Several devotees, men, women, children, the elderly, lined up outside temples. As you can see, this is just a glimpse of the Guthalli temple. There are several other temples of Lakshmi where early this morning, dressed in their finest, several women came and sought the blessings of Mahalakshmi, welcoming Lakshmi into one's home, bringing in a wealth not just of finance but a wealth of knowledge, a wealth of good health into the families and family home to last forever. We wish all our viewers a very happy Mahalakshmi. On that note, that's a wrap on this edition of the Bulletin. Up next is a News9 special where we talk about the aftermath of the monsoons. Stay tuned. Welcome to this News9 special with me, Jonathan. More than half of the 14 districts in Kerala have been put on red alert. Torrential rains and landslides during India's June to September monsoon season have ravaged farmlands, destroyed homes, killed hundreds and left thousands homeless. We will show you the shocking visuals of how the nature's fury has wreaked havoc in God's own country. Take a look. Watch how the residents of Pattanamthitta come together and rescued a 2-month-old baby. അത് എടുത്തില്ല ഈ ഫോണ് ലൈവാ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നോക്കി നോക്കി ആ നോക്കി പോട്ടെ 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 Here you can see residents of Pandalam try to rescue flood victims using boats. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആരുടെയും കൊണ്ട് Watch how this woman tried to shoo away a python that was on a house compound.